This is man-made. So when man can think about this, the divine, God who knows about everything, when He created everything perfect, and He created the repairing mechanism in our body, right from the beginning of the conception. Healing system. Natural healing system was not created by any man. If you take allopathy, somebody will be there. If you take homeopathy, somebody is there. Some name is Samuel Element. If you take yoga, there is somebody is there. Now when it is Nadipathy Kakinada is there. Different people are there. These are all supporting naturopathy. But for naturopathy, the founder is God. It is divine. It is a spiritual scientific living process. Now if you take allopathy, they talk only about the science. There is no principle. The principle is very important, because if you want to go travel from a particular place to another place, the route is the same. If you deviate, it will create problem. So naturopathy talks about the principle and the science. The science and principles are both combined together, merged together. So ఇక్కడ మన నాచురోపతిలో వచ్చేసరికి ఏంటంటే రోగానికి ఒక రూట్ కాజ్ అంటే అది ఎలా వచ్చింది ఏంటి దానికి ప్రకృతిలో ఏ లోపం వల్ల మనకి ఈ యొక్క లోపల దేహం మనకి సమస్య వచ్చిందన్నది మూల నుంచి కనుక్కోవడం జరుగుతుందండి. Science without principle is meaningless, but principle plays a very important role. But in allopathy and other things, they talk only about science, and they are separating the science from the principle. That is why they go wrong. That is why we are in trouble in this day regarding our health. వాళ్ళు ప్రిన్సిపల్ అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనకి ఏదైనా బిజినెస్ మీద ఇంట్లో సమస్యలు అది ఎన్విరాన్మెంట్లో ప్రాబ్లమ్ లేదని అది మనకు వర్కింగ్ మీద ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నదో అది తెలియకుండా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే అది మనకి సెట్ కాదు. అదే ఒక మూలం ప్రిన్సిపల్ అలా ఉడికాలని తెలుసుకోవడం వల్ల మనకి సమస్యలను ఈజీగా నయం చేయొచ్చు అని చెప్తారు. So the principle is very important, and naturally the doctor will give the same food, medicine what he is giving to the patient also. Nothing will happen. But allopathy doctor, if he takes the same medicine in a normal way, when he treats for that particular person for a particular disease, he will get diseased. ఒక naturopathy డాక్టర్ ఒక మెడిసిన్ ఇవ్వడానికి అది ఎందుకు పనిచేస్తుందో దేనికంటే అది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కానీ ఒక అదర్ డాక్టర్ మెడిసిన్ ఇస్తే అది ఎలాంటి కాంప్లికేషన్ అవుతుందన్నది అంటే తర్వాత ఫ్యూచర్ ఎలాంటి ప్రాబ్లం వస్తుందని తెలుసుకోవడం జరగడం. I have seen the dedicated and most famous diabetologist is diabetic. The condition becomes very severe. సో ఇప్పుడున్న సమాజంలో ఏ డాక్టర్ అయితే మన పేషెంట్ని ట్రీట్ చేస్తున్నాడు అంటే కార్డియాలజిస్ట్ వస్తుంది గ్యాస్ట్రిక్ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలా ఏ రకంగా But a naturopathy doctor, a dedicated naturopathy doctor never gets it, because he is following the natural law. He practices only spiritual. But an allopathy doctor will say no smoking and avoid smoking. He will smoke and say, oh, he is smoking. He will drink and he will sleep late night. But a naturopathy doctor will get up early and go early to bed.
అవ్వకుండా అవతల చెప్తే అది మనకి అది ఉపయోగపడదు. అంటే ఇప్పుడు అదర్ సిస్టమ్స్లో ఉన్నది ఏంటంటే వాళ్ళు లేట్ నైట్ పడుకోవద్దు ముందు తినేది చెప్తారు, కానీ వాళ్ళు చేయరు. One thing you have to understand, you are born once, we have to die once. We cannot change it, and we will die only once. Okay, but nowadays the fear of death is there because the new systems of medicine and the drugs have created the fear of death. So we have to prepare for the death. Death. Like birth, this is also by like birth, life, which we want to be healthy. That should be also be healthy. So our aim should be to have a healthy death. Once if we have that healthy death, if you aim for it, you will live very long. పుట్టినవాడు చనిపోక తప్పదు. సో ఏంటంటే తన జీవన క్రమంలో తన ఉండే విధానం, తన చుట్టూ ఉన్న విధానం అంతా కూడా తన పరిశీలించుకుని తన ఏదైతే చూసుకున్నాడో చూసుకుని తన లైఫ్ లాంగ్ అంతా కూడా హెల్తీగా జీవించవచ్చు చెప్పడం జరుగుతుంది. Because whether it is birth or death, any medicine, anything, whatever, even naturopathy also, you cannot prevent from death. You have to understand that death is also a transformation. You should not feel it, you should just go away, that's all. But for that, each and every moment we should live very healthily. Our aim is to live healthily and to give birth, to be born healthily, to live healthily and to die healthily. For that, only the natural way of living can help, and there is nothing else because everything is a transformation. Our body, we are just seeing of people die, but before that, our skin dies, skin cells die every 28 days. Like that, liver cells, they go very fast. What we are now is not what we are 1 year back. So, even and the cells cannot live much long also. If the skin cells say that less or more, there is also a disease. If any cell in the body lives more or it multiplies a lot, it is a cancer. So, everything has to live in its optimal level. For that, we have to practice naturopathy. So, సారా ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి ఒక న్యాచురల్ సిస్టమ్ ఫాలో అవడం వల్ల మన శరీర వ్యవస్థ అంతా కూడా మన రెగ్యులేషన్లోనే ఉంటుంది. అది కానీ తప్పిందంటే అంటే ఇప్పుడు మన శరీరంలో కూడా శరీర వ్యవస్థ అనేది కంటిన్యూస్గా డివిజన్ జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అది రెగ్యులర్గా డివిజన్ జరిగితే ఓకే పర్వాలేదు. అది కానీ ఇరెగ్యులర్ అంటే ఓవర్గా డివిజన్ మల్టిపుల్గా డివిజన్ జరిగితే అది ఒక క్యాన్సర్కి లీడ్ చేస్తుంది. సో ఏంటంటే ఇలా న్యాచురల్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేది మన ఫాలో అయినట్లయితే మన లైఫ్లో అంతా కూడా హెల్దీ సిస్టమ్ హెల్దీ రేట్తోనే జీవితం అవుతుంది. లైఫ్లో కూడా మనకి ఎక్కువ ఉంటుంది డిసీజ్ మే వల్ల పర్ఫెక్ట్. So for that we have to live a proper lifestyle. Follow the principle. The principle of naturopathy is nothing like that. Live healthily with the proper lifestyle. Wake up early in the morning. When the sun rises, you wake up and then eat food in right time. Before they take bath in time, do proper exercise or yoga. Masalas and junk foods and all the we have a lot of millets.